हरे कृष्ण बायोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करबा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट विथ एम्फासिस ऑन कार्बन फुटप्रिंट बाबद। तो जो मैंने नुआ करी मो चैनल को आछंती प्लीज सब्सक्राइब करंतु, ता सहित लाइक एवं शेयर करिया को जमा भी भूलंतु नहीं। वीडियोटी संपूर्ण रूपे देखा आपण मानक अनुरोध। तो आसंतु डिस्कस करबा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट विथ एम्फासिस ऑन कार्बन फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट विथ एम्फासिस ऑन कार्बन फुटप्रिंट ए बाबद रे आम देखा। तो प्रथम आम देखा जे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कौन, देन आम आसवा कार्बन फुटप्रिंट बाबद व्हाट इज द इंटरलिंक बिटवीन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एवं कार्बन फुटप्रिंट बाबद आम जानिबा। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट is a कहवा that is measure of the demands made by a person or a group of people on global natural resources। तो गोटे प्रकार मेजर आम कर डिमांड रो जो मेजर आम होता है। तो मे बी गोटे पर्सन रही पारे और मे बी ग्रुप ऑफ पीपल नहीं पारे और मे बी ग्लोबाली हो पारे। तो जो नेचुरल रिसोर्स रो जो डिमांड रोचे तो सेटा को आम कौन कहते ना इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। So it has become one of the most widely used measures of humanity effect upon environment, and has been used to highlight both the apparent unsustainability of current practices and inequalities in resource consumption between and within countries। तेणु आम कंट्री भितर जो बर्तमान जो अनसस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्रिएट होची बा करंट प्रैक्टिसेस जो होची, जोटे कि कौन होची ना रिसोर्स रो जो कंजम्पशन टा इनइक्वालिटीज फॉर्म रोची, जोटे कि कोटार डिमांड अधिक रोची, कोटार डिमांड टोटल नहीं कि कोटार डिमांड मॉडरेट फॉर्म रोची। तो दिस आर द हमें कहबा जे एठी हमें ए केस रे जो ह्यूमन रो जो डिमांड टा से केस रे माने कोन होने सस्टेनेबली होने बरम अनसस्टेनेबली रोची। So, the simplest way to define ecological footprint would be to call it the impact of human activities measured in terms of the area of biological productive land and water required to produce the goods consumed and to assimilate the waste generated। तेणु आम कहबा जे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आम कहबा जे जेतबेले ह्यूमन रो एक्टिविटीज को हमें मेजर करबा केमती ना इन टर्म्स ऑफ जो बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड एवं वाटर रिक्वायर होची एवं से केते गुड्स कंज्यूम करची बा केते जिंस से नउची बा कंज्यूम करची, प्लस ता सहित केते वेस्ट अमाउंट से जनरेट बा वेस्ट सब्सटेंसेस से जनरेटेड करची। So, the ecological footprint estimates the biologically productive land sea area needed to provide the renewable resources that a population consumes and to absorb the waste it generates using prevailing technology resource management practices। So rather than trying to determine how many people a given land area or the entire planet can support। ତେଣୁ ଆମେ जो बायोलॉजिकली केते प्रोडक्टिव लैंड रोची, केते सी एरिया नीडेड टू प्रोवाइड रिन्यूएबल रिसोर्स, जहाँ भी हमें सस्टेनेबल जिनस कथा हमें कहबा। तो ये सब सारा जिनस को हमें केते हमें डिटरमाइन कर पड़छ लोक मानकर रिक्वायरमेंट अनुसार बा लोक मानकर डिमांड्स अनुसार। So one can estimate the ecological footprint measured in global hectares, जोटा कि हमें GHA बा ग्लोबल हेक्टर्स आकार में एस्टिमेट करते हो बा नॉर्मली एस्टिमेट होता है एट वेरियस स्केल्स फॉर इंडिविजुअल्स, रीजन्स हो पारे और मे बी कंट्रीज और मे बी ह्यूमैनिटीज एज ए होल। सो यदि हम कहबे एठी जो 1 हेक्टर इज इक्वल टू 2.47 एकर हम समझते। तेणु the resulting figures can also be compared with how much productive area or bio capacity is available। तेणु जो आम ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट थ्रू रे आम जानी परिबा जे केते अमाउंट बा केते एरिया हमर प्रोडक्टिव एरिया हेगी रहउची बा बायो कैपेसिटी मींस केते अमाउंट रे से लिविंग ऑर्गेनिज्म से एरिया रे बियर कर परिबो। गोटे ऑर्गेनिज्म रहइबो माने से एरिया रे किछिटा प्रोडक्टिव जिनस रहितबा दरकार, नहले केबे भी
ସେ ଏରିଆରେ ରହିବନି। ମନେକର ମରୁଭୂମିରେ ମନେକର କିଛି ନ ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମନେକର ଆନିମାଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଆଉ ମାନେ ବେଶୀ ଆମାଉଣ୍ଟ କିଛି ବା ଅଧିକ ନମ୍ବରରେ କିଛି ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କେସ୍‌ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ କମ୍, ତେଣୁ ସେ କେସ୍‌ରେ ଏତେଟା ଲୋକେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଏରିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭ୍ ହେଇଥିବ ବା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭ୍ ଏରିଆ ହେଇଥିଲେ ସେ ଏରିଆକୁ ଲୋକକୁ ବିଶେଷ କରିକି ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଏରିଆରେ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ମାନେ ରହିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟର କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କାନାଡ଼ିଆନ୍ ଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ରିଜ୍ created the ecological footprint concept, so which Swiss urban planner Matthias Wackernagel further developed in his dissertation under Rees supervision. So together, Wackernagel and Rees wrote our ecological footprint in 1996, which describes the concept. ଦୁଇ ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମିଶିକି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ ରିଜ୍ ଏବଂ ୱାକରନାଗଲ। So the ecological footprint essentially measures the supply and demand on nature. So this means that on the supply side, biocapacity represents the natural productive land areas. These include forest, fisheries, pastures, and cropland. So when left uninterrupted or unexploited, these areas have the capacity to absorb almost all the waste produced by human, particularly carbon emission। जो ये जो आसिला कार्बन एमिशन कथा जे जेतेबेले जो एरिया को विशेष मात्रा रे व्यवहार करा होची, मे बी तार लैंड हो, मे बी तार नेचुरल रिसोर्सेस जेमति कि वाटर सॉइल ई सब सारा जो यूज करची ह्यूमन, तेरो बस ये एरिया रे जो रहुची ମାନେ ନେଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ସହିତ ସେଥିରେ ସେ ଜେନେରେଟ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନା ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛି। ଏବଂ ଏଜ୍ ଏ ହୋଲ୍ ବା ଏଜ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏମିସନ୍ ଅଫ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା କାର୍ବନ ଏମିସନ୍ ବୋଲିକି ଆମେ କହିବା। So the ecological footprint represents the productive areas needed to provide a renewable resources people are using to also absorb waste produced. So additionally, the productive area that is currently occupied by the human infrastructure, including building, roads, airstrip, and airports, is included in footprint calculation. So this is because the build of land is no longer available for regeneration of resources, because ତ କାହିଁକି ତାକୁ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଆମେ ତାକୁ ଗଣୁଛୁ ନା, ଯେଉଁଠି ମନେକର ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛି, ରୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଇଟା ମେ ବି ବହୁତ ସାରା ଲଙ୍ଗର ପିରିୟଡ଼ ଲାଗିପାରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନାଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନରେ ସେଇଟା କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବନି। ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ କ'ଣ ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେ କେସ୍ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ବା ଆମେ କହିବା ଯେ ଜଣଙ୍କ ଘର ତଳେ ମନେକର କୋଇଲା ଖଣିରେ କି ମନେକର ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ରହିଛି, ତ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ ରିଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ବା ତାକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ସେ କେସ୍ରେ ଯେ build of land is no longer available for regeneration of resources. So ecological footprint helps in analyzing the pressure on our planet, and ecological footprint analysis can be useful tool to educate people to manage our ecological assets more wisely and take collective action to make sure that a nation's demand for products and services remain within its border। ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରିପାରିବା ବା ଯେଉଁ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ରହିଛି ତା ବାବଦରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବା, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ବା ନେସନ୍ର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଡ଼ର ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଲିମିଟ୍ ରଖିପାରିବା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆମେ କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ବାବଦରେ, ଯେ କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ କ'ଣ, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। So carbon footprint is the amount of carbon dioxide released into the atmosphere as a result
of the activities of a particular individual, organization or community. ତେଣୁ ମେ ବି ତୁମର କମ୍ୟୁନିଟି ଦ୍ୱାରା ହଉ, ମେ ବି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହଉ, ଅର୍ ମେ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହଉ, ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଆଟମୋସ୍ଫିୟରକୁ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ବୋଲିକି ଆମେ କହିବା. So the term carbon footprint is defined as the amount of carbon usually ଆମେ ଟର୍ନରେ ତାକୁ ମାପିଥାଉ. So being emitted by an organization, event, product, individual directly ହେଇପାରେ or maybe indirectly ହେଇପାରେ. So everyone carbon footprint is different depending on their location, habits and personal choice. ତେଣୁ obviously ମନେକର ଜଣେ କାରଟେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତାକି ସେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ କେତେ, ଜଣେ ବାଇକ୍ଟେ ଆଉ ଜଣେ ସାଇକେଲଟେ, ତେଣୁ ଅବଭିୟସଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସନ କେସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ହେବିଟାଟ୍, ସେମାନଙ୍କର ଲୋକେସନ୍, ସେମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଚଏସ୍, ଇ ସବୁ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ରିଲିଜ୍ ହବାଟା ବା କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟଟା. So each of us contributes to greenhouse gas emission either by the way we travel, the food we eat, the amount of electricity we consume, and many more. The different way ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଥାଉ ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ. ତେଣୁ ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏମିସନ୍ କରିବାରେ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକଜ୍ वी आर इज ए କଞ୍ଜ୍ୟୁମର, ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିଲିଜ୍ କରିପାରିବାନି, ବରଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ରିଲିଜ୍ କରିବା. ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛୁ, ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ଏଭ୍ରି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଏଭ୍ରି ମେଟାବଲିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ହିଁ ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ. So for example ଯଦି ଆମେ ଧରିବା ଯେ when you drive a car and burn fuel, it generates contain certain amount of carbon dioxide in the atmosphere. So when you heat your house, it also generates carbon dioxide, assuming the electricity is coming from coal powered plants, and similarly when you eat, it also generates some quantities of carbon dioxide. The food get produced processed. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଖାଉଛ ସେଥିରୁ କିଛିଟା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି. ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତମ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରୁଛି. ଯେତେବେଳେ ତମେ ମନେକର ଘରେ କୁଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ସେ କେସ୍ରେ ଯଦି କିଛି କେସ୍ରେ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଉ କିଛି କେସ୍ରେ ତମର କୋଲ୍କୁ ଜାଳିକି ସେଥିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ କେସ୍ରେ ବି ଆମେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏମିସନ୍ କରେ. ତେଣୁ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ କିମ୍ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ପ୍ରାୟ କେସ୍ରେ ଆମେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ହିଁ ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ. So there are people, organizations and even local governments who have begun talking about the carbon footprint and motivating each other to put in place plans to reduce their carbon footprint, but they are not always sure about the most effective is forward. ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ବାବଦରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ହାଉ ୱି ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ବଟ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ୱେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆମେ କହିବା ଯେ କେଉଁ ୱେରେ ଆମେ କମେଇ ପାରିବା ବା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱେରେ ଆମେ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ଯେମିତି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏମିସନ୍ଟା କମ୍ ହେବ, ସେସବୁ ବାବଦରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଏତେଟା ଜଣାନି. So they also react with a caution or otherwise recklessly, because footprint reductions require a drastic change to lifestyle and current ways of doing things. So this is sort of explanation on the carbon footprint guides those still new to the concept. ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ମନେକର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତୁମର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି କେହି ଲୋକ ମାନିବା ପାଇଁ ନାରାଜ. କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ମନେକର କାର୍ଟେ ଚଲେଇକି ଯାଉଛୁ, ସେଠି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ବି ଚାହିଁବାନି ଯେ ଅବଭିୟସଲି ଆମ ପାଖରେ କାର୍ ଅଛି ମାନେ ଆମେ କାର୍ ହିଁ ଚଲେଇବା, ବାଇକ୍ ଅଛି ମାନେ ବାଇକ୍ ହିଁ ଚଲେଇବା. ତେଣୁ ଅବଭିୟସଲି କି ଚାହିଁବେନି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରୁଥିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ. ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ରେକଲେସଲି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଆମେ ଅସାବଧାନତା
को अवलंबन କରୁଛେ ସାବଧାନତା ମାନେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁନୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। So essentially the carbon footprint is the amount of carbon dioxide released into the earth atmosphere due to daily activities of a humankind, whether domestically or maybe commercially. Then next देखिबा हमें what are the main contributors of carbon footprint, को माने main resources रही main sources रही carbon footprint पे। तो प्रथम देखिबा जे industrialization, so this is one of the most main contributor who releases about 60 to 70 to 80% above carbon dioxide releases. So since the industrial revolution began during the middle of the 20th century, carbon dioxide has continued to rise unchecked and at alarming rates. So ଯେବେଠୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତ ସେବେଠୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବରଂ କମିବାରେ ନାହିଁ। So agriculture ସେମିତି most agricultural process within developed and developing nations are still being carried out commercially. The result of mass production of livestock has led to large level of methane gas being released into the atmosphere. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁଟା ଏନିମାଲ ହଜବେଣ୍ଡ୍ରି କଥା ଆମେ କହିବା, ଯେ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ହଉ ବା ତମର ଗୋପାଳନ ହଉ ବା ଡାଏରୀ ହଉ ବା ପଲ୍ଟ୍ରି ଫାର୍ମିଂ ହଉ, ତ ଏଇସବୁ କଣ୍ଡିସନରେ ଯେତେବେଳେ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟର କରାହେଉଛି ସେ କେସରେ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଜ୍ ଏ ଏନିମାଲ ସେ କେସରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ କାର୍ବନ ମାନେ କ'ଣ ବଢ଼ାଇ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଥ୍ରୁରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ବଢ଼ାଇ ପାରୁଛୁ। ଦେନ୍ ଆମେ ଯାହା ୱେଷ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛୁ, no matter which processes or activity is being carried out, the waste from these is excessive, so it is also having harmful impact on the earth, natural resources, maybe the naturally flora, fauna and the oceans. Flora means flowering plants, fauna means animal. So ଏଇସବୁ ରିସୋର୍ସ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ଯାହା ଆମେ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛୁ। ସେନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଆକ୍ସନ୍, so ultimately the way humankind has become accustomed to doing this to doing things every day, keeping pace with the need to do things more quickly and with more convenience has contributed towards the exponential increase in carbon footprint on an annual basis. ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ଯଦି ଆମେ ଆନୁଆଲ ବେସିସ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟଟା ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ କର୍ଭ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ସେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଏମିତି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲି। କେବେ ସେଟା ମାନେକର କମିବ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେ ହେଇକି ରହିବ ସେ କଥା, ବରଂ ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲି ଗ୍ରୋ ଆନୁଆଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ୱେଜ୍ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ୟର୍ କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ, କେମିତି ତମେ କେଉଁ ୱେରେ କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ତମେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବ। ସୋ ଦେର୍ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସେସ୍। The situation of annual increases in greenhouse gas emission is serious, so it warrants immediate action, no delays and without compromise. So huge gathering at conferences are designed to have a conversation about the carbon footprint are encouraging. So, but some points and opportunities have to date been missed invariably. Groups discuss ways and means to reduce their carbon footprints without adversely affecting their vested interests or the communities or nations they represent. So done correctly, the reduction of a carbon footprint is going to change lives and it will be for the greater good in the long term. So here are some of the most effective ways to make an immediate impact on reducing your carbon footprint. So whether individually or domestically or commercially. So देखिए आसो
ଯେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ସେ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କେଉଁ ୱେ ରହିଛି ସେ ୱେରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟକୁ କମାଇ ପାରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଡ୍ରାଇଭିଂ। So hybrids may still be out of reach most drivers, so mainly due to its price, but it is a necessary alternative to conventional vehicles run on petrol or diesel. Also, when driving, motorists should avoid heavily congested road networks. How well they drive also makes an impact to reduce their carbon footprint. ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ବେଳେବେଳେ ଯେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ଲିଅର୍ ରହୁଥିବ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଏକରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ଦୁଇରେ କିଛି ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମନେକର ବିଶେଷ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯଦି ଇକୋନୋମିକାଲି ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଛି ଆମର ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବାର ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ କଲେ ଆମର ଫୁଏଲଟା ମାନେ ଫୁଲ୍ଲି କ'ଣ ହେବ ବର୍ନ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଏମିସନ୍କୁ ଆମେ କମାଇ ପାରିବା। ବଟ୍ ଆଉ କିଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମନେକର ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଫୁଏଲଟା ଫୁଲ୍ଲି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ଲି କ'ଣ ହୁଏନି ନା ବର୍ନ ଟୁ ହୁଏନି, ତେଣୁ ସେଇ କେସ୍ରେ ଅଧିକ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଅଛି। ବା ଆଉ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମନେକର ବେଶୀ ସମୟ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆରେ ମନେକର ଆମେ ଯାଉଛୁ ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ବି ଅଧିକା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ସେମିତି instead of driving the popular ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ବାଦେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା the popular and healthy advice to walk instead of driving। ଯଦି ମନେକର ଆମେ କୌଣସି ଅଳ୍ପ ଦୂର ଜାଗାକୁ ମାନେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ କମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତେଣୁ ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ ବରଂ ଗାଡ଼ି ନ ୟୁଜ୍ କରିକି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାଟା ବେଟର୍, ବିକଜ୍ ଚାଲିବାଟା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବି ଭଲ। ଏକରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଇପାରିବ, ଦୁଇରେ ଆମେ କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କମାଇ ପାରିବା। Those who have too far to travel can also use rapid bus transport networks and urban rail networks। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ଦୂରକୁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ ବସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ସୋ ଲେସ୍ ରେଡ୍ ମିଟ୍ ଆମେ ଖାଇବାଟା କମ୍ କରିବା ଦରକାର, ବିକଜ୍ vegetarians are already off to a good start because most of their consumptive waste can be recycled easily. However, the green gas emission from the agricultural produce such as cattle and poultry are substantial. Where there is a less demand, clearly emission can be reduced। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଯେ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କ୍ରପ୍ ମାନେ କ'ଣ କ୍ରପିଂ କଲେ ସେ କେସ୍ରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଆଟମସ୍ଫିୟରକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଏଗ୍ରିକଲଚର କଥା ଆମେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ପଲ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଡାଏରୀ କଥା କହିବା ତ ସେ କେସ୍ରେ ଏନିମାଲ୍କୁ ଅଧିକ ଫାର୍ମିଂ କରାହେଉଛି, ତ ତା'ମାନେ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ମାନଙ୍କର ରେଡ୍ ମିଟ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଅଧିକ ନମ୍ବରରେ ଫାର୍ମିଂ କରାହେଉଛି। ତ ଅଧିକ ନମ୍ବରରେ ଫାର୍ମିଂ କରିବାର ଅର୍ଥ ତ ସେଥିରୁ କିଛି ବହୁତ ସାରା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ରେଡ୍ ମିଟ୍କୁ କମେଇବା ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ହେବା ତେଣୁ ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ଆମେ କମେଇ ପାରିବା। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ନା ବାଇ ଲୋକାଲି ଆମେ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଯଦି ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭେହିକିଲ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେ କେସ୍ରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ତେଣୁ adding to the above remark, so buying local organic produce effectively counters mass produced agricultural outcomes. So there is a dramatic reduction in the amount of plastic being used to package products and fuel uses during long road transits is also reduced। Obviously ଆମେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବା ମାନେ ଦୂର ଜାଗାରେ କିଛି ପଲିଥିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆଣିବା, ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲି କିଣିଲେ ଆମେ ଏଇଠି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଗଲେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବା ମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଉପର କଥା ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଲେସ୍ ରେଡ୍ ମିଟ୍ କଥା, ଯଦି ଅବଭିୟସଲି ଆମେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଚିକେନ୍ ବା ଫିସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ
ତ ଅବଭିୟସଲି ସେମାନେ ମାନେ କ'ଣ ପଲିଥିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବାଉଣ୍ଡ ବିକଜ ଆମେ ତ ଆଉ ସେମିତି ବେଗ୍ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ଆମେ ଆଣିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଅବଭିୟସଲି ସେ କେସରେ ପଲିଥିନ୍ ଆମେ ଆଣିଲେ ତେଣୁ ଜେନେରେଟ୍ସ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଯେତେ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରିବ ମାନେ ସେତେ ତୁମର କାର୍ବନ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଥେନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ଏନିମାଲ୍ ଯେତେ ଆମର କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଫାର୍ମିଂ ହେଉଛି ସେ ତ ଏଇସବୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେଣୁ ୱି ସୁଡ୍ ଟ୍ରାଏ ଫର୍ ବାଇ ଲୋକାଲି। ଏବଂ ଏନର୍ଜି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଏଟ୍ ହୋମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ ଆମେ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ରିକ୍ୱାର କରୁଛୁ। ସୋ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ରିକ୍ୱାର ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଉଛି ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟର ମନେକର କୋଇଲାରୁ ଜାଳିକି ତିଆରି ହେଉଛି ମାନେ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ତ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଅବଭିୟସଲି ଏକ୍ସେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତ ଅବଭିୟସଲି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏକ୍ସେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟର ଚାହିଁବା ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯଦିଓ ଏଇଟା କଥାଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବଟ୍ ଆମେ ରିକ୍ୱାର କରୁଛୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି। So all appliances that are being used to must be switched off immediately, and all electrical outlets not in use must also be switched off. Hot water geysers should be switched off for the entire day and only turn on when needed. So these are simple yet practical lifestyle habits which are easy to adopt. Obviously ଆମେ ଯେଉଁ ଗିଜର ବିଶେଷ କରିକି ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ବାଥରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ଗରମ ପାଣି ପାଇଁ ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ ନ ରଖିକି ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଆମେ ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ବା ସେମିତି ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଟିଭି ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ହଁ ଚାଲିଛି ତ ଚାଲୁ ଏଇଠି ତ ଅଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ସେଇଠି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଅଯଥାରେ ଆମେ ଚଲେଇ ଦେଇକି କେଉଁଠି ଆମେ ଯିବା କଥା ନୁହଁ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବାଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି କିଣିବା। କ'ଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି କିଣିବା ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ପସିବଲ୍ ଟୁ ପାୱାର ୟୋର୍ ଓନ୍ ହୋମ୍ ୱିଥ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ alternatives of energy production without compromising your lifestyle and waiting for national grids to be connected via green energy supply resources. So for instance, technology is now available for you install your own solar power plant. Obviously ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ବସେଇକି ଏନର୍ଜି ପାଇବା ତ ଅବଭିୟସଲି ଯେ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଯେ ଇ କେବେ ବି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ରିଲିଜ୍ କରେ ନାହିଁ। Then recycle and reuse. Vegetable produce can be converted into compost for gardens. So even vegetable gardens, instead of buying more food containers, plastic containers should from the supermarket can be refashioned as ideal kitchen utensils. Also, where plastic waste is no longer required, seek out recycling depots rather than recycling on your supplied garbage disposal units. ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଆଣୁଛେ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ରିୟୁଜ୍ କରିବା ଆମର କିଚେନରେ ଯେଉଁ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ବା ଗାର୍ଡ଼େନର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ଗ୍ରୋ ବେଗ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେସବୁ ପଲିଥିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଏଣେ ତେଣେ ନ ଫିଙ୍ଗେଇକି ବରଂ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଗ୍ରୋ ବେଗ୍ସ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ସୋ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ୱାର୍କିଂ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯଦି ୱାର୍କିଂ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ଯେଉଁ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟର ଡ୍ରାଷ୍ଟିକାଲି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି ତାମାନେ ମାନେ କ'ଣ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ କମିବାରେ ଟିକେ ମାନେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଉ କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଓଜୋନ୍ ଲେୟାର ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ମାନେ କ'ଣ ଫିଲଅପ୍ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁଛୁ ଯେ ଆମେ କେହି ଯେତେବେଳେ ଭେହିକିଲ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କଲୁ ତ ଅବଭିୟସଲି ବା କଳକାରଖାନା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ରହିଲା ତ ସେ କେସ୍ରେ କ'ଣ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟା କମିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ସିନା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ ବୋଲିକି ଆମେ ସିନା ଘରେ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଅବଭିୟସଲି ସେମିତି ଯେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇକୋନୋମିକାଲି କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା ସେମିତି ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲେ ବି
ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ବହୁତ ସାରା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼କୁ ଆମେ କମାଇ ପାରିବା। So, do you really need to go to office to complete your daily work? So, if you have an option to work from home, even for a couple for days in a week, just optional for it. So, it will reduce the huge carbon dioxide burden in case of you are using your own vehicle for commuting. So, do you really need to fly and attend business meeting or conferences? So why not make use of teleconferences and attend these meetings remotely? So it may not be possible every time, but even if you are able to do skip a couple of meetings in a month, that will make a huge differences. Obviously, ତମେ ଯଦି ମନେକର ପ୍ରତି ମାସରେ ମନେକର ମିଟିଂ ରହୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ମିଟିଂ ପାଇଁ ଆଭେଲେବଲ୍ ନ ହେଇକି ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଟେଲିକନଫରେନ୍ସେସ୍ ଥ୍ରୋରେ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କ'ଣ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ କହିବା ଯେ ସେଇ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହିଁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ଯେ ହାଉ ଇ ଟେକ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ ଟେଲିକନଫରେନ୍ସେସ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଟେଲିକନଫରେନ୍ସେସ୍ ଥ୍ରୋରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅବଭିୟସଲି ଆମେ ସେ କେସ୍ରେ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଆମେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ମାନେ କ'ଣ କମେଇ ପାରିଲେ। ସୋ ତେଣୁ ଆମେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଥ୍ରୋରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼କୁ କମେଇ ପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା purchase carbon credits for some companies or private individuals. Some emissions are unavoidable, so for those purchasing carbon credits is a worthwhile option. So this is done by purchasing these carbon credits from companies who will invest those dollars on their behalf on some renewable energy and energy efficiency projects. ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଏକ୍ସେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଥ୍ରୋରେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ବା ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ସକୁ ଆମେ କିଣିଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ସେମାନେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ରିଲିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଭଏଡ଼ କରିପାରିବା। ବା ଅଳ୍ପ ଆମାଉଣ୍ଟର ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମର ଚାହିଦା ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏକ୍ସେସ୍ ଚାହିଦା ରହିବ ତ ଅବଭିୟସଲି ସେ ଜିନିଷ ଏକରେ ତ ଏକ୍ସେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି, ଦୁଇରେ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ ତାମାନେ ସେ ଅଧିକା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତେଣୁ ଅବଭିୟସଲି ସେ କେସ୍ରେ ଅଧିକା ହିଁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ତେଣୁ ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ ସେ କେସ୍ରେ ଚାହିଁବା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବା ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁବା। ଦେନ୍ ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏ ଟ୍ରି, so one of the best way to give it back to the environment is to plant trees. Plant absorb carbon dioxide and release oxygen that is then used by humans and animals. According to the urban forestry network, a single young tree absorbs 13 pounds of carbon dioxide each year. ତ ଚିନ୍ତା କର, ତେଣୁ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ୟଙ୍ଗ ଟ୍ରିଟେ ବର୍ଷକୁ 13 ପାଉଣ୍ଡସ୍ ପାଖାପାଖି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ସେ ଆବଜର୍ଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଗୋଟେ ହେଲେ ଗଛ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ଅବଭିୟସଲି ଆମେ କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ଆମେ କମେଇ ପାରିବା। ବିକଜ ଆମର ତ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲଟାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବାନି, ହୁଏତ ମେ ବି କମ୍ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କମ୍ଟା ବହୁତ ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ୍ ବୋଲିକି ଆମେ କହିବା। ତେଣୁ ସେ କେସ୍ରେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଥ୍ରୋରେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବର୍ଷର ଥରୁଟିଏ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମଦିନରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର କୌଣସି ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନରେ ହଉ, ଯଦି ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଥରୁଟିଏ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଗଛ ଲଗେଇବା, ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼। ବିକଜ ଆମେ ଯେତିକି ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାର କରିଥିବା କମ୍ ସେ କମ୍ ସେତିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ମନେକର 60 ବର୍ଷ ଯାଏଁ, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ହାରାହାରି ଏଜ୍ ଦେଖିବା 60 ବର୍ଷ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମନେକର ଏଭବ୍ ଆମେ ଯାହା ବି ବୟସ ହେଇଥାଉ, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ମିନିମମ୍ 30ଟା ଗଛ ବି ଲଗାଇ ପାରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁଜ୍। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି କଥା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଥ୍ରୋରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କମ୍ ସେ କମ୍ କିଛି ନହେଲେ
ବାର୍ଥଡେରେ ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୟୁର ୱାଚିଂ ଟିଲ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର।